لا راح نحكي عن الكونتاكت عفوا عن الاتوبيك dermatitis. اوكي اللي هي second group of slides. زي ما حكينا الاتوبي هي state of IgE production to specific allergen. فالصورة الأولى زي ما شايفين patient, this is 6 months old patient presented to your clinic with history of irritability. يعني الفاميلي بيشكوا انه البيشنت is so irritable, he's itching and scratching most of the time, ما برضى يرضع. والشيء الثاني انه في عنده diarrhea و failure to thrive, chronic abdominal distension. فبالنسبة للإكزامينيشن في عنده diffusely dry skin, عنده كمان history of hyperactive airway disease, عنده siblings and his brothers and sisters, they have allergic rhinitis and allergy to soya beans and milk. زي ما حكينا بالاكزامينيشن عندي red, عندي blocks. شو البلاك؟ elevated skin lesion more than 0.5 cm without substantial depth. الشيء الثاني حكينا بلاك تي color, red in color, surface is scaly, عليها fine adherent scales. مش الصورة مش كتير واضحة وتبكل، لكن عندي fine adherent scales. فعندي red وسكيلي ill defined margin عليها fine adherent scales موجودة على التشيكس. فبنحكي عن red scaly conditions. هل هي psoriasis؟ لا، لأن ما عندي thick silvery scales، ما عندي well defined margin. هل هي fungal infection؟ لا، لأنه it's bilateral symmetrical. fungal infection usually asymptomatic. هل هي بترياز روزيا؟ lesions has been there for 3 months. حكينا بترياز روزيا stays up to 6-8 weeks بعدين disappears from the skin. وبكون عندي ايش؟ كريسماس تري لايك باترن على الباك والتشست، وعندي هيرالد باتش. فموست لايكلي بنحكي عن ايش؟ عن اكزيما، يعني ريد وسكيري ويل ديفاين مارجن اكزيما بايلاترال سيمتريكال على تشيكس بهالايج. ذيس از اتوبيك ديرماتايتس. الاتوبي اللي في عندي ايش من ناحيه باثولوجي؟ انه في عندي تو ميجر باثولوجيكال فاكتور. ون اوف ذم انه في عندي ابنورمال سكين بارير. حكينا السكين بارير موجود في الستريتم كورنيوم، لانه في عندي ابنورمال كيراتينايزيشن، يعني السيلز موجوده في البيزال سيل لاير will divide and goes up through the skin layers. عندي stratum basale بعدين stratum spinosum granulosum بعدين corneum. During the migration of cells from the basal cell layer to the stratum corneum cells, السيلز بصير فيها شوية modifications. They will lose their nuclei and organelle inside the cells. وبصير في deposition of keratin. هالكيراتين will be deposited inside the cells with the help of filaggrin. filaggrin موجود في الكيراتوهيلاين granules في الستريتم جرانيولوزم. فالفانكشن تبع الفيلاجرين نجمع لي كيراتين ان بندلز عشان يعمل لي ستريتم كورنيوم سيلز ويعمل لي سكين بارير. فهي واحده من اهداف السكين بارير، وبتم من خلال ايش؟ الفيلاجرين. السكين بارير كمان وين موجود؟ في الليبيدز الموجود حوالين السيلز. الشيء اللي بيربط السيلز مع بعض في الستريتم كورنيوم ليبيدز، وفي عندي كورنيو ديزموزومز. ففي عندي ابنورمال سكين بارير، ابنورمال فيلاجرين، يعني في عندي فيلاجرين ميوتيشن up to 50% of patients. filaggrin is not functioning well، فبالتالي كيراتين is not being gathered together well and packed in bundles. فبالتالي بصير في ايش؟ abnormal skin barrier. بصير في loss of water through the skin surface. Skin can't keep the water inside. والشيء الثاني في عندي abnormal immune system response. abnormal immune system response زي ما حكينا لما يكون في عندي early exposure لانتيجين بصير في dominance of T helper 1 over T helper 2. فال T helper 1 secretes interleukin 2 which will inhibit the T helper 2. لما يكون ما في عندي exposure لانتيجينز early in life، فهي الهايجين ثيوري بصير في ايش؟ dominance of T helper 2 over T helper 1. dominance of T helper 2 will secrete interleukin 4 which inhibits T helper 1 and activates B cells to produce IgE level against certain antigens. فبالتالي T helper 2 dominance بيعطيني high IgE level. T helper 2 dominance will limit the ability of the keratinocytes to produce ايش؟ antimicrobial peptides اللي هي beta defensins والcathelideins. هدول they have role in innate immune system. The level of those proteins is normal in psoriasis عشان ما بصير عندي ايش؟ secondary infection بالسكن. بينما level of those proteins is very low in atopic dermatitis. فبالتالي في عندي ايش؟ recurrent infections. فالبيشنت is immune suppressed. Skin wise the patient is immune suppressed. هلا الدومينانس اوف تي هيلبر 2 والابنورمال سكين بارير بخلي البي اتش تبع السكين از towards alkaline. بي اتش نورمال تبع السكين از 5.5 acidic. وهالاريا والبي اتش از optimum for normal flora to live on the skin for the regeneration process after injury او trauma. اوكي، فلما يصير عندي ايش؟ تي هيلبر 2 dominance skin pH will increase. فبالتالي environment will be ايش؟ abnormal
or unsuitable for any regeneration process. عشان لما يصير في عندك cracks أو itching أو damage في السكين, the ability of the skin to regenerate itself is very poor. ففي عندي multiple interaction between the structural component of the cell and the immune system of the skin. اوكي. فهي باثوفيسيولوجي. شو السيمتومز تيجي عند المريض؟ itching و burning sensation. itching و burning sensation. There is no atopic dermatitis without itching. زي ما حكينا الفيتشرز اوف ذا atopic dermatitis is age related. يعني بالانفانسي بتكون اكثر شيء على الفيس. ليش؟ بحكوا انه هاي الاريا بكون very liable يصير فيها dryness, skin very thin, والليفل of antimicrobial peptide بهاي المنطقه is very low. اوكي. فit involves the cheeks, the area behind the ears, النيبلز. هلا after ما patient يصير toddler بتولش وين؟ على الانتي بوبليتيال والانتي كيوبيتال فوسا. بالادلت هود يمكن تبلش على البالمز والسولز، يمكن يكون جنرالايزد. اوكي. فعندي ايج سبيسيفيك ديستريبيوشن. هلا في كرايتيريا، اهم كرايتيريا نعرفها اللي هي ايش؟ itching of the skin, itching with dryness. هلا وجود بوزيتيف فاميلي هيستوري بسميها كونديشن، بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف برونكال ازمه، هي فيفر، فود الرجي، يمكن يكون اذر فاكتورز. هلا في شيء بسموه اتوبيك مارش، يعني الاكزيما starts in the skin ends in the lung, GI tract and the nose. كيف؟ في عندي انتيجنز بتعمل ايش؟ تعمل هاي اي جي اي برودكشن on the skin once the patient get exposed to those antigens. اوكي. لانه في عندي تي هيلبر 2 dominance over تي هيلبر 1، فالاي جي اي ليفل بكون هاي against specific antigens زي الصويا بين، البيناتس، الميلك، البريد، البنانا. اوكي. فهلا patient get sensitized through the skin، بصير في direct contact of those materials مع السكين سيرفيس. اوكي. زي الصويا بينز او البيناتس مثلا فيها بروتينز بتدخل من خلال السكين، فيمكن تعمل لي ايش؟ يمكن تعمل هايبر ستيفتي اكشن. هلا في شيء بسموه هاوس داست مايت. اوكي. هاوس داست مايت. البولينز تبعت الزهر تبع الازهار تبع الربيع، ماشي، السكريشنز تبعتها، يعني البولينز بسموها. او نوع من انواع الجراس، الاعشاب. هاي الاشياء بتعمل سنسيتايزيشن ثرو ذا سكين. هلا لو نفس هاي الانتيجين عملت سنسيتايزيشن ثرو ذا سكين، صار في عندي هاي اي جي اي ليفلز اند antigen specific T cells goes through circulation. على نفس الانتيجين اللي عمل سنسيتايزيشن للاميون سيستم من خلال السكين راح على اللنج او على النوز، راح يعمل لي برونكال ازمه وهي فيفر والرجيك راينايتس. اذا نفس الانتيجين راح على الجي اي تراكت يعمل لي ايش؟ يعمل لي دياريا، مال ابسوربشن، فيلر تو ثرايف. وهذا الشيء اللي شفناه عند هذا المريض، انه عنده فيلر تو ثرايف وعنده ايش؟ دياريا. فهدول جزء من ايش؟ من الاتوبيك درماتايتس. فبسموها اتوبيك مارش. المارش اللي هي ايش؟ تسلسل. Start in the skin, then if not treated well, it might goes to bronchial asthma and hay fever. 50% of patients with atopic dermatitis might have bronchial asthma, 1/3 might have hay fever, 1/3 might have food allergy. شو الكومبليكيشن؟ حكينا في عندي scratching of the skin، فالبيشنت can cause easily damage to the skin surface. اوكي. فلما يصير في دامج راح يصير في بكتيريا انفكشن، فيرال، فنجل، باراسيتيك. اوكي. الشيء الثاني راح يصير في ايش؟ بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن او هايبو بيجمنتيشن. الشيء الثالث انه البيشنت will not sleep well at night. ليش؟ لانه because of the itching، فمش راح يوصل stage 4 of sleep, so the growth hormone will not be secreted well. For this time, as a chronic long-term complication for atopic dermatitis is short stature. الاسوشيشن حكينا برونكال ازمه، هي فيفر، allergic rhinitis and food allergy. ما في اي correlation between food allergy والseverity of the dermatitis. هلا في شيء بسموه food elimination. اذا شاكين انه البيشنت عنده food allergy specific، خلينا نحكي types of food، نعمل شيء يسموه اي جي اي تيست او راس تيست. بنشوف شو الاشياء اللي فيها هاي اي جي اي ليفل، فيري هاي اي جي اي، بنعمل ايش؟ شويه فود ريستريكشن. وبعدك after 3-4 weeks بنشوف ايش البيهيفير تبع الاكزيما. if it subsides معناتها it can be related to some sort of food allergy، الاكسربيشن مش الكوز تبع الاكزيما. بعدك ايش؟ بعد هيك بنحاول ندخل ايش؟ certain types of food. اعتقد it's a bit complicated. بالنسبه لفود الرجي انسوا الموضوع، مش مطلوب منكم حاليا. differential diagnosis زي ما حكينا it's red scaly. differential هم بهيك حاله، اهم differential سيبوريك اكزيما. مش حكينا السيبوريك اكزيما تيجي في pediatric age group in the first 3 months of life بتكون due to ايش؟ overgrowth ليست، بسموها ماليسيسيا فرفر على السكين سيرفيس. الاوفر لليست بيعطينا باي برودكت يعمل لي كيميكال انفلاميشن بالسكن. فبالتالي it's not contagious or infectious process، بس في رول لليست بالانفلاميشن. فهون السيبوريك اكزيما بتعطي نفس السيمتومز بتعطي نفس الساينز، بتعمل ايش؟ ريد وسكيلي ال ديفايند، بس عليها جريزي سكيلز مش فاين ادرن زي الاكزيما. الشيء الثاني السيبوريك اكزيما is not usually itchy، بينما الاتوبيك dermatitis is severely itchy. Seborrheic eczema patient sleep well at night, eats well,
despite having very thick scales that has yellowish greasy color. هون لا سكن البيشنت بيكون irritable, so irritable. سيبرويك اكزام تيجي على الاريا فيها amount of sebum، بس هون مع التودلر ايج جروب بضل كرونيك ويمكن involves الانتيكوبيتال والانتيبوبليتيال فوسا. هلا شو الكورس تبع الاتوبيك درماتيتس؟ It can stay up to the age of puberty and 65% will grow out of this، يعني get cured after puberty. فهي ديفرنشال الثاني اللي هو الثالث اللي هي سورايسيس. بس شو الاجين سورايسيس؟ حكينا في عندي الديفاين مارجن، ما عندي ثيك سيلفري سكيلز. هلا اتوبيك درماتايتس زي ما حكينا الدايبر اريا از يوجوالي سبيرد. ليش؟ لانه في اوكلوجن بالدايبر، فبالتالي الاريا بتكون كرونيكلي هايدريتد وما بكون في اكتيفيتي اتوبيك درماتايتس. تريتمنت بهيك حاله زي ما حكينا في عندي دراينس في السكن نتيجه abnormal skin barrier. Skin is not functioning well, it's not doing its function and keep the water inside the skin. عشان بصير عندي dryness ف I need to use moisturizer كريم مرطب to keep the water inside the skin for a long time. عندي inflammation بالسكن، في عندي abnormal immune system response, so I need to suppress the immune system. If the lesions are well localized بعطي topical immunosuppressant لي ايش؟ topical steroids. Can I apply topical steroids on the face for a long time؟ لا. عشان هيك لازم نستعمل ايش؟ we can use topical steroid sparing agent زي tacrolimus أو pimecrolimus. هلا tacrolimus 0.03% has been approved for patients who are 2 years and above. Pimecrolimus can be used for patients who are 3 months and above. It's a steroid sparing agent, works just like steroid without any major side effects, but can be used as a maintenance even twice a week. الشيء الثالث حكينا فيه البي اتش تبع السكن is normally acidic، بس بالاتوبيك درماتايتس تحول لالكالاين. فالاشياء بتخلي السكن more alkaline هي اليوزنج اوف soap. فعشان استعمال الصابون عادي ممنوع، it might exacerbate symptoms. لازم نستعمل soap sparing agent او medicated soap. Okay. Those are the main treatments that can be used. Topical moisturizer cream, topical immune suppressants. If there's no response with older patients, we can use immune suppressants like phototherapy اللي هو ايش بوفا او نورباند يو في بي، او we can use methotrexate, azathioprine and mycophenolate mofetil as immune suppressant. السلايد الثاني هلا this patient on the left side في عنده ايش؟ white patch elevated white patch is a flat lesion is more than 0.5 centimeter without elevation or without depth. فهي change في الكلر او التكستشر تبع السكن. فهي has a white patch on the face. The patient has bronchial asthma, hay fever and history of atopic dermatitis. So this is one of the associated features seen in patients with atopy. بسموها بترياسيس ألبا، نخالية بيضاء. شو الباثوسيولوجي؟ نتيجة chronic inflammation بصير في inability of the melanocytes to transfer الميلانين from the melanocytes to the ايش؟ keratinocytes by their dendrites. فنكست ستيب هيك حالي ايش؟ اميز هالشيء عن الفيتيلايجو. حكينا فايش بعمل وودز لايت اكزامينيشن. شو الاكسبكتد كلر؟ هي مش فيتيلايجو، فما بتوقع يكون في عندي دي بيجمنتيشن، لا بصير عندي هايبو بيجمنتيشن، فالكلر تبعه بيكون ايش؟ اوف وايت مش تشوكي وايت. الهاند is for adult onset atopic dermatitis. They have something called hyperlinear palms. hyperlinear palms انه في عندي ايش؟ البالمز بس فيها زي الكراكس. كيف النهر لما يجف البيس تبع النهر بين از كراكس. هو نفس الشيء عندي multiple cracks, hyperlinear palms, exaggerated skin lines نتيجة chronic dryness. فit can be seen. هلا those patients are more susceptible for contact dermatitis. لما يصير في عندي dryness في skin is not able to regenerate itself and form good skin barrier. Skin is losing water through the skin, so any microorganisms can get inside the skin and cause infection. Any detergents, any soaps, any chemicals can get inside the skin and cause contact dermatitis سواء irritant أو allergic. الآخر سلايد هي لبيشنت عنده ايش؟ اتوبيك درماتايتس وفجأة بلش عنده ايش؟ فيفر، كف، shortness of breath, multiple vesicular lesions بعدين they appeared as a punched out lesions. This is eczema herpeticum. Eczema herpeticum, human herpes type 1 on top of atopic dermatitis. حكينا atopic dermatitis is a chronic immune suppressed state. So the patient will be more liable for infections. One of those infections or most common infections is viral infection. فلما يصير عندي human herpes infection type 1 بصير عندي eczema herpeticum. كيف بميز عن الامبيتايجو and diffuse؟ اوكي punched out lesions اوكي fever والبيشنت بيكون توكسيك. فهي might develop pneumonitis, meningitis, encephalitis. This is indication for systemic acyclovir. اوكي فشايفين عندي ايش؟ crust formation. هلا يمكن الناس يحكوا لي انه في عندي honey colored crust formation. But sometimes you might see vesicle formation, pustules. On top of this you might see impetigo. Okay, for most of the time we can give acyclovir
and we can use topical fusidic acid to treat impetigo. فلو حكينا شو نكتب هيك حالة بيت سايد تيست, Zank smear to rule out multinucleated giant cells which are infected keratinocytes molded with each other to form one large keratinocytes. This is one of the complication of eczema. It's called eczema herpeticum. So this is all about atopic dermatitis. Thank you.